வணக்கம் நண்பர்களே, செக் பண்ணிட்டு கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம். Can I really do this? Thought I died for 30 clues. நம்ம Unacademy TNPSC Plusல வந்து நம்ம Unacademy TNPSC Plusல நிறைய பேட்ச் கோர்சஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. Plusல தான் உங்களுக்கு ரெகுலர் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ், வீக்லி ஃப்ரீ மாக் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபுல் சிலபஸ் கவரேஜ் இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமா Plusல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Plusல ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரெஃபரல் கோட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திவ்யா ஜே லைவ். இந்த ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 20% இன்னைக்கு ஆஃபர் இருக்கு. சரியா? ஸோ இன்னைக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 20% உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இந்த Unacademy கோல் வந்து இதன் மூலமாக உங்களுக்கு 30ஆம் தேதி இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு திவ்யா ஜே லைவ் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது 20% ஆஃபர் இருக்கு. நாளைக்கே இந்த ஆஃபர் வந்து 10% தான் கிடைக்கும். இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு திவ்யா ஜே லைவ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 20% இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. TNPSC அண்ட் குரூப் 4 காம்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு உங்களுக்கு 6 months 12 months 24 months ஆஃபரும் இருக்குது. அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. PYQ சீரிஸ் குரூப் 2 ப்ரிலிமினரிக்கானது May 4th ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதில் வந்து நான் ஜென்ரல் சயின்ஸ், மாடர்ன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதெல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுறேன். சரிங்களா? நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். டெஸ்ட் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இலக்கு வீக்லி ஃப்ரீ டெஸ்ட் ஃபார் குரூப் 2 எக்ஸாம்ஸ் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே 6 PM இருக்குது. அதில் ஃபர்ஸ்ட் வரவங்களுக்கு ஃப்ரீ 1 month சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காத்துட்ருக்கு. செகண்ட் வரவங்களுக்கு 1000 rupees-உம், தேர்ட் வரவங்களுக்கு 750 rupees-உம் காத்துட்ருக்கு. சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்ரி சண்டே மதியானம் 2 மணிக்கு இருக்குது. இதுவும் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். எவ்ரி சண்டே காலையில் 11 மணிக்கு செந்தமிழ் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருக்குது. இதுவும் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். குறிக்கோள் டெஸ்ட் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே 7 PM இருக்குது. இதில் முதல் 10 ரேங்க்கில் வரவங்களுக்கு ப்ளஸில் சேர்றதுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் காத்துட்ருக்கு. ஓகே, ஸோ ப்ளஸில் சேர்றதுக்கான லிங்க் உங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன். அந்த லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு மட்டும் 20% ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். அது இல்லாமல் இன்னும் மேலும் 10%, மொத்தமாக 30% வரைக்கும் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் இன்னைக்கு மட்டும். அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். Courage, author of the poem Courage, Rudyard Kipling, Robert Frost, Edgar Guest, Alfred Tennyson. Edgar Guest. Nationality of Edgar Guest. Okay. British, Canada, France, America. Nationality of Edgar Guest.
British born American poet. அதனால nationality-ன்னு கேட்டா அது அமெரிக்கா. A daring deed in a moment's flash. Figure of speech. Okay, daring deed in a moment's flash. Right? daring deed வந்து alliteration. ஆன்சர் பண்றீங்களா? எனக்கு தான் நீ ஆன்சர் பண்றது ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. எஸ், ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இப்பதான் தெரியுது. அனு, பாலா, முகேஷ், நவீன். எஸ், alliteration. Courageous people do not fear forgiving for the sake of peace. M.K. Gandhi, Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Aung San Suu Kyi. Courageous people do not fear forgiving for the sake of peace. இது யார் சொன்னா? It is Nelson Mandela. Okay, courageous people do not fear forgiving for the sake of peace. அமைதியை விரும்புறதுக்காக நம்ம வந்து courageous people வந்து பயப்பட மாட்டாங்க. We were scared but our fear was not as strong as our courage. நாங்க பயந்தோம், ஆனா எங்களுடைய பயம் வந்து courage அளவுக்கு இதா இல்லை அப்படின்னு சொன்னது. தமிழ் வாங்க. M.K. Gandhi, Nelson Mandela, Malala, Aung San Suu Kyi. It's Malala Yousafzai. Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. It's Mahatma Gandhi. You should never let your fears prevent you from doing what you know is right. It's Aung San Suu Kyi. Okay, இப்போ நாளையும் ஒட்டுக்க பார்க்கலாம். Courageous people do not fear forgiving for the sake of peace வந்து நெல்சன் மண்டேலா. We were scared but our fear was not as strong as our courage வந்து மலாலா. Strengthன்னு வந்தா காந்தி. You should never let your fears prevent you from what you are doing, what you know is right வந்து Aung San Suu Kyi. Can courage be developed suddenly? No. Yes, it can be developed gradually. None. No, because it is something deep inside the soul. When should we have courage? While doing dangerous things, adventurous things, while making great efforts towards a goal, or always? Always. Dash is the breath of life. Strength, courage, effort, hard work. Breath of life. Courage. It is courage. What are the characteristics of a courageous man? Strength, patience, both A and B, power.
Strength and patience are the characteristics of a courageous man. Courage is more than a dash, strive, daring deed, life, defeat. Courage is more than a daring deed. Ingrained, antonym, shown unsteadily, make great effort, firmly established, hard to change, none. Ingrained, antonym. It is none. Actually, ingrained now ida meaning firmly established, hard to change. Okay. Easily changed character அப்படினு சொல்லி சொல்றதுதான் ஆண்டனிமா இருக்க முடியும். It is the breath of life and strong man's creed. Figure of speech. It is the breath of life and a strong man's creed. Metaphor. The author speaks about the river Tapti, reminiscence paitong. Tapti, Ganges, Yamuna, Kosi. The author speaks about Ganges. The author's brother's name is Jyotindranath, Surendranath, Devendranath, Ravindranath. Jyotindranath Tagore. Dash glimmered over the smooth flowing stream. Sunlight, moonlight, starlight, fireflies. Moonlight. The beauty of Bengal and Ganges served as the dash and dash drink to the author. Food and dream, food and hobby, food and drink, food and love. Food and drink to the author. The afternoon were spent by dash and dash. Singing, dancing, singing, boating, dancing, playing, singing, drinking. It's singing and boating. The author's brother lives in Chandranagur, Hooghly, Chirkuri, Krishna. Chandranagar. Ravindranath liked dash songs to his own tunes. Hindi, Saivite, Vaishnavite, folk. Vaishnavite. The name of the house of Ravindranath Tagore is known as Dorans, Morans, Miras, Borans. Moran's garden. The topmost room of the house was in a dash tower with windows opening to every side.
square, rectangle, round, oval. Topmost room of the house was in a dash tower. Round tower. Which room had stained glass windows with colored pictures? Living room, sitting room, reading room, dining room. Which room had stained glass windows with colored pictures? Answer varla. It's sitting room or living room? Sitting room. Okay. A flight of dash steps led up from the water to a long, broad veranda which formed the part of the house. Wooden, granite, stone flagged brick. Stone flagged. Okay, flight of stone flagged steps led up from the water to a long, broad veranda which formed part of the house. Dash attuned to the plaintive babbling of the river. Thankful, sounding sad, sounding happy, joyful. It is sounding sad, attuned to the plaintive babbling of the river. My dash Jyotindra was living in a riverside villa. Uncle, father, brother, son. It is brother. The dragon-like mills made hissing sound and let out black dash. Powder, smoke, water, charcoal. Black smoke. Okay. Tagore's brother accompanied him with his guitar, violin, harmonium, flute. Tagore's brother என்ன வாசிப்பாரு? Violin. Tagore used his topmost round tower room for writing stories, writing poetry, play violin, none. Writing poetry. Bengal sky was full of heat, light, stars, dust. Lights. Moonlight முன்னாடி பார்த்தோம். Rabindranath Tagore's brother plays dash. Already பார்த்துட்டோம். Violin. Rabindranath Tagore plays dash. Harmonium.
Dash formed part of the house. Veranda, portico, dining room, backyard. Veranda. My reminiscences were written and published shortly before his trip to. So இதுக்கு வந்து ரெண்டுமே வரும். Both Europe and USA ரெண்டுமே வரும். இதுக்கு ஆன்சர் இல்லை. Okay, reminiscences were written and published shortly before his trip to Europe and USA. Rabindranath Tagore wrote his poem Geetanjali in the year dash 1911, 12, 13, 10. எழுதுனது வந்து 1912. The painting in the window does not have swing castle, men and women, birds. Birds. Castle இருக்கும், men and women couple இருக்கும், swing இருக்கும், birds இருக்காது. The Ganges again and again, those ineffable days and nights languid with joy. Languid means moving fastly, slowly, energetic, hardworking. Moving slowly. When I returned home from the outset of my second voyage to England, voyage na enna, long journey, short walking, diving into the sea, riding on a bike. Voyage means a long journey. Simple compound complex. Select the correct option to complete the given sentence. If the sun had not been bright, dash. The pictures would not have come out well. The pictures would not have come out. Would have come out well. Would not have come out well. Would have been come out well. Would come out well. If the sun had not been bright, the pictures would not have come out well. Okay, bright இல்லனா pictures ஒழுங்கா வந்திருக்காது. Identify the sentence. This must not occur again or you will be dismissed. இது என்ன sentence? Compound, complex, simple, none of the above. This is a compound sentence. Identify the compound sentence here. We should work hard to make up for the lost days. We should work hard so that we make up for the lost days. We should work hard and make up for the lost days. We should work hard for making up for the lost days. இதுல எது compound sentence? See. Identify the sentence. Naren, the famous singer, is my brother. Complex, compound, simple, none. Simple sentence. Identify the sentence. The coffee is very hot and so I cannot drink it. Simple, complex, compound, none.
Coffee is very hot and so I cannot drink it. Compound. Vimal, COM போட்டாக நான் compound நினைக்கிறதா complex நினைக்கிறதா? Identify the simple sentence. I have a little shadow which goes in and out with me. I have a little shadow going in and out with me. I have a little shadow and it goes in and out with me. I have a little shadow that goes in and out with me. எப்படி சிக்கிர்க்கே பாத்தியாப்பா நவீன். I have a little shadow going in and out with me. That's simple. Even complex, even complex, even compound. C compound. Okay. Find the odd one from the following sentence. The sky was darker and the cold was more intense. He sat down under a tree and wept bitterly. In spite of being hot, we managed to work. Miriam married and left her father. பார்த்தாலே தெரியுது. இது வந்து சிம்பிள், மற்றதெல்லாம் காம்பவுண்ட். Identify the kind of sentence. It is really surprising that Sampath has not been arrested by the police. Simple compound, conditional clause, complex. Complex. Identify the sentence. Considering the difficulties of his position, he has acted admirably. Complex, simple, compound, none. Simple. Considering the difficulties of his position, he has acted admirably. Which one of the following is not a complex sentence? It is really surprising that he has not been arrested by the police. Which one is not a complex? Unless you work hard. Ask my uncle. Look at the signature carefully and you will know the forgery. This is not a complex. How to find the sentence are simple, compound, complex? Simple sentenceல வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மெயின் கிளாஸ் தான் இருக்கும், சிம்பிளா இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து தட்டு, விச்சு, அன்லெஸ், அஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா அண்டு, and so, but, yet வந்து ரெண்டு, இந்த சைடு ஒரு மெயின் கிளாஸ், இந்த சைடு ஒரு மெயின் கிளாஸ் இருக்கும். மெயின் கிளாஸ்னா இதுதான். லுக் அட் த சிக்னேச்சர் கேர்ஃபுல்லி அப்படிங்கிறது ஒரு தனி சென்டென்ஸ், அதுக்கு ஃபுல் மீனிங் இருக்கு. யூ வில் நோ த ஃபோர்ஜரி அப்படிங்கிறது ஒரு தனி சென்டென்ஸ், அதுக்கு ஃபுல் மீனிங் இருக்கு. இட் இஸ் கனெக்டட் பை த கன்ஜங்ஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். ஓகே, அதுவே நீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, as my uncle was not willing to help me, இது ஒரு சென்டென்ஸ். I had to apply for a loan from the bank, இது ஒரு சென்டென்ஸ். ஸோ இதில் மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் எதுன்னு பாருங்க. I had to apply for a loan from the bank. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மெயின் கிளாஸ். as my uncle was not willing to help me அப்படியே விட்டோம்னா என்னன்னு சொல்லி தொடடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம்ல, அதோடு நிறுத்திட்டோம். ஒன்றும் புரியலை, அதனால் இது சப்பார்டினேட் கிளாஸ். ஸோ ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஒரு சப்பார்டினேட் கிளாஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் காம்ப்ளெக்ஸ். இது எதுவுமே வராமல் சிம்பிளாக ஒரே சென்டென்ஸில் வந்தது, கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் எதுவுமே வரல அப்படின்னா அது சிம்பிள். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கன்சிடரிங் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பொசிஷன், ஸோ இந்த மாதிரி வந்ததுனாலும் ஹேவிங், கன்சிடரிங், ஹேவிங் கன்சிடர்ட், இன்ஸ்பைட் ஆஃப், டிஸ்பைட், அதெல்லாம் வந்ததுன்னா சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஓகே,
Find out the simple sentence from the following sentences. I wanted to buy a house where there is a greenery and fresh air. இதான் கடைசி கேள்வி. This is a sweet mango from my garden. The transport workers were on a strike, so I had to walk back to home. When the thief saw the dog, he ran away. B. So this is a sweet mango from my garden. This is a simple sentence. இங்கே where there is a greenery and இது வந்து உங்களுக்கு complex. I wanted to buy a house on the main clause. இது subordinate clause. இது பாருங்க. The transport workers went on a strike. இது main clause. I had to walk back home main clause. So வந்து conjunction. When the thief saw the dog வந்து subordinate clause. He ran away வந்து main clause. So இது complex sentence. Okay. That is all. இன்னும் ஒரு session இருக்கும். I'll continue with that session. Bye.